I just need to change the location and send it to me though. Y'all forgot to grab your pictures. Our pictures? Yes. Oh, You wouldn't happen to have a flash drive. With those on file. drive? No. Put them on this one. Oh, okay, sure. That might make it easier than mailing it. Awesome, perfect. So cute. Got a picture. I heard they're gonna make you an offer. Black jacket. Right. Okay, he's. I was like, just tell it to me so I could type it. We're matching today. That's the color I was going to wear. Okay. And then she told me to wear this green. So I was like, all right. Why is mine think alike? Mm-hmm. Hi. What's the name of it? What's the name?
Test. Yeah, you have to be close to the mic. Hello? Can you hear? It does tend to pick up. Which is interesting. Well, of course, I know how to project. Yeah, good. Yo, Ready? Starting up. Vente a photo, Okay, Bruno. Streaming. Okay. téléphone, No, put it right here. No. vidéo. Vidéo. C'est-à-dire, en face. Ça. Bonjour tout le monde. Et c'est un plaisir pour que, encore matin, nous gagnons avec nous et groupe des plus jeunes. C'est juste pour faire rire. Hein? Et ça, c'est un projet qui nous gagne, projet qui peut-être par rapport à l'évaluation des situations dans nos pays, nous avons évolué et puis des gens de systèmes que nous sommes capables d'utiliser et pour que nous sommes capables de contribuer dans le changement de services et civiques dans le pays. Nous-mêmes, nous représentons exactement Mon Haïti, qui c'est le mouvement des organisations pour l'organisation et l'Union nationale, qui c'est Mon Haïti, avec deux belles mesdames Sao encore, qui fait partie de Mon Haïti, mais qui c'est groupe professionnel et dans la technologie ici dans le pays États-Unis, et qui ont l'autre perception exactement de systèmes et de services que normalement un gouvernement a supposé offrir. Et c'est ça que fait normalement, ça nous va le présenter là, les rapport avec ça que les e-gouvernance et qui c'est normalement gouvernance électronique. Et pour parler de e-gouvernance, nous supposons parler exactement de e-service qui c'est normalement service électronique. Avec nous, cette belle dame. Nita Saint-Hilaire, moi fait à New York. Habitation de Param. Habitation de Param, c'est le Mont-Rouge, en Cap Haïtien. Moi, habité dans Orlando, Floride. Non, moi, c'est Whitney Lubin. J'ai fait Miami, mais moi, c'est mon Dame Marie avec Jacques Mel. Et c'est un plaisir. Parfait. Déjà, et nous allons commencer à présenter et pour nous parler exactement de qui ça qui est gouvernance et comment nous arriver à comprendre que normalement en Haïti, surtout, nous avons besoin de gouvernance électronique de façon à ce que normalement nous sommes capables de faciliter la vie des Haïtiens et dans toute surface, ou du moins sur tout terrain et pays. Nous. Après, faire présentation en anglais avec un créole. Pour commencer, après quitter France, parler de l'organisation parler, nous sommes tous réunis dans la conférence aujourd'hui. Dans le week-end là, nous sommes venus ensemble. Moi-même avec Whitney, nous, c'est deux personnes qui travaillent dans une compagnie qui est la Haitians in Tech. Nous fini France et compagnie parler. Normalement, mouvement Mon Haïti, qui c'est exactement, c'est un mouvement pour organisation et l'Union nationale, côté que nous pensons exactement à l'innovation. Nous et l'importance de l'intégration des jeunes, surtout dans les affaires du pays, quand il s'agit dans l'administration publique et comment normalement que et avec technologie, nous sommes capables de porter plusieurs changements et nous baser sur plusieurs systèmes, côté que même dans le système d'éducation, Mon Haïti vient avec l'idée côté que nous supposons avancer avec ce que l'on aurait appelé encore l'économie de la connaissance, qui peut venir avec un système d'éducation qui est plus ou moins laboral et technique et dans l'école et créer plus l'école professionnelle et utiliser encore technologie et l'innovation à travers des jeunes haïtiens qui c'est déjà comme exemple pour sacrer les technologies et que je pense que avec eux nous pouvons comprendre une idée de l'initiative exactement Mon Haïti et aussi bien les jeunes haïtiens dans la diaspora et jeunes professionnels haïtiens surtout partout dans le monde et comment nous sommes capables de toujours contribuer dans le développement et services civiques que nous sommes capables de porter dans le pays nous et faciliter la vie haïtienne. So, on va commencer en anglais. Oui. All right. So Haitians in Tech was started as a way to get all of the Haitians within the diaspora for us to recognize who we are, where we are. When I got into tech, it was
I was fascinated by the fact that we have so many talented Haitians in the tech space, especially already in Haiti. People who have the opportunity to go anywhere else in the world, but they choose to stay in Haiti and contribute to the changes in Haiti using their talents. But there was no one single place for us to locate those individuals. So through Haitians in Tech, we try to get all those people and be able to share that with the next generations of Haitians who want to know who are the Haitians in this profession I can connect to, who can mentor me and who can introduce me to the next level of work that we need to do in order to change our community. At the center of Haitians in Tech, the core of what we do is centered around civic tech. I'm going to take the opportunity to jump in and explain what civic tech is. And I'm going to start out by saying that, as we all know, the population for what we know is 11.4 million citizens or citoyens. Pour ça nous connaît de konya, avec information que nous gagnons, il dit que il y a 11.4 millions de citoyens en Haïti. Maman, m'pa dit l'âge maman, mais maman t'a toujours dit que depuis les petits, il a toujours dit que il y a 11 millions de citoyens en Haïti. So, avec technologie, nous t'avons utiliser gens pour nous capables d'installer un gens pour nous capables réellement comprendre qui quantité de monde qui habite en Haïti. Pour qu'à imaginer pour l'État by service by peuple, faut connaître qui quantité de monde qui habite dans chaque zone. 54% de citoyens yo are under 25. That's 6.15 million citizens. 3.1 billion dollars dans transfert de monnaie transféré sorti la diaspora en Haïti. That's extremely important. There's a lot of money, and we know that we don't have a money problem. We have more of an issue of trying to unblock pour nous débloquer Haïti. Thank you. We have a unified understanding of who we are for the most part, but we know that this is at the core of one of the issues that we have. We need a stronger understanding of our identity and who we are. Moreover, a government's duty is to provide citizens with three core things: security and protection, quality of life, and sovereignty. Today, we're going to focus predominantly on quality of life and sovereignty. Parce que nous capables quitter conversation sécurité avec protection pour une autre conversation, mais pour aujourd'hui, nous allons concentrer sur Qualité de vie. qualité de vie. Yeah. Merci. To be of service. Human-centered government is the distillation of how governments can and should serve the public. Nous connaissons que pour bail service pour citoyens yo, pour bail service pour citoyens, nous connaissons que Keep going with it. Keep going. am I doing English? Yeah. Okay. keep going. No good in governments across the country, civil servants and organizations qui bail service see the most benefits. Those countries reap the most benefits when they treat the people with dignity and respect. Can you translate that in Creole? Ça que nous voulons dire surtout, c'est parce que normalement, lorsque on va le service à la population, pour respecter le droit civique, pour comprendre exactement les premières nécessités de la population, pour faciliter la vie plus bien, et ceci devient plus ou moins bénéfique pour le gouvernement et pour toute population en général. Merci. To add to that, we don't come here as professionals saying with all our education and all our background that we have the answers. Any public servant who goes into a community and says, based on my experience and education, I have all the answers, doesn't have the interest of the people at heart. What you do is you go to the people, you talk to them, you see how they live their lives and how you can improve it, and you build custom solutions to service them. So what is e-governance? E-governance is the application of technology for delivering government services, exchange of information, forms of communication, integration of various standalone systems,
between government to citizen, government to business, government to government, and government to employees, as well as back office processes and interactions with the entire government framework. Normalement, qui ça et nous définit qui gouvernance électronique, c'est un système côté que normalement, très souvent, le gouvernement utilisé et avec, c'est encore un système digitalisé ou bien avec Internet et informatique, tout ça, qui connecte exactement services gouvernement à la population et aussi bien que services ou bien relations gouvernement. Par exemple, nous sommes capables de prendre comme exemple la situation du flux migratoire et qui s'est normalement déroulé pas trop longtemps ici aux États-Unis, tout en questionnant exactement la cause et la raison pour laquelle. Et nous connaissons très bien le groupe Mounsao, ce sont des gens qui étaient sortis du Brésil, Chili déjà. Et Mounsao, lorsque nous posons des questions, nous-mêmes, mon Haïti, et aussi bien jeune mesdames Sao qui fait partie avec Haïti Tech, nous comprenons que Mounsao, ce sont des gens qui étaient déjà résidés dans le pays Sao, dans l'Amérique du Sud, Amérique centrale, Brésil et Chili, et que vous avez besoin d'un bagage qui est le background check en anglais et que nous avons le certificat de bonne vie et mœurs. Et pour que vous soyez capable de renouveler la résidence, vous avez besoin de documents. Malheureusement, en Haïti, c'est celle Port-au-Prince sous besoin de certificat de bonne vie et mœurs que vous êtes capable de trouver. Ça veut dire qui ça? Il y a une grande préoccupation parce que lorsque vous n'avez pas trouver documents, surtout avec l'instabilité politique et sociale dans le pays, vous êtes obligé de quitter le pays pour rentrer Chili et pour rentrer aux États-Unis, risquer vie. Et nous-mêmes, comme jeunes, lorsque nous comprenons cette situation, nous disons non. Il y a une autre méthodologie d'approche par rapport à services normalement que l'État supposé offrir, même entre deux institutions, par exemple, si il y a une façon qui est capable de communiquer entre eux pour que vous voyez information, il y en a l'autre banque à banque et audit qui doit être fait exactement en ce qui concerne le monde qui travaille dans l'État, tout ça, il est supposé fait avec e-governance. Même Jean Whitney Dill a continué pour parler plus de détails en anglais surtout. Why e-governance? Okay. E-governance enhances the relationship between the people and the government. It instills trust, transparency, and accountability. I know one of the core issues that we have is everyone complains about corruption, but at the core, being able to provide a service that you can deploy to an entire population and mobilize the population should be at the center of why you should deploy an e-governance so that you can enhance the relationship with your citizens. Now, there are 5 core pillars that we look at when we look at e-governance, and that's bâti système équitable, build more equitable systems, mettez moun en premier, put people first, by pouvoir pour action, empower for action, informer avec preuve, inform with evidence, and améliorer, Continuellement. improve continuously. Okay. So nous pas voulons pour comme si l'État vient entrer, mettre un système en place, fini comme si c'est là travail en campé, fini pas rien qui fait encore. Faut capable toujours continuer pour faire travail pour improver le système là, pour bien servir le peuple. The reason why improve continuously is so important is because your population changes. And so how you service it may have to change. You have to have a growth mindset. So, and this is not something that's unique to Haiti. This is all over the world. You have governments trying to figure out, how do I service my people who are continuously changing better? The way that I may have learned how to do it 10, 20, maybe even as small as 5 years ago may not be as effective. How do I continuously implement changes in the systems and how I engage with my community so they can get the services that they deserve? For example, Estonia is a country that gained their independence some 30 to 40 years ago. And Estonia is a global model for e-government. They created a secure and transparent and official digital system. And now 99% of all their public services, with the exception of getting a marriage certificate, are all run 24/7 online. Their government delivers a safe and convenient and flexible digital ecosystem, and they've removed over 14 years
of work time that they would have to take annually so that they can deploy services to their population of 1.331 million people. This is extremely important to understand. They have a GDP of $38 billion. And that's only with a population of 1 million. Now, if we were to apply the same logic to Haiti and we were to have an e-government system with 11 million people, we could do so much more. Plus, surtout préoccupation, par exemple, gouvernance électronique, question nous capable toujours poser, c'est que en Haïti surtout, moi connais noté chita pendant que nous dit nous pas le proposer et gouvernance électronique, nous dit qu'il y a plusieurs bagailles que nous carré mettre en question. Surtout et dans le monde qui déjà dans politique ou du moins qui dans gouvernement ou du moins cap manœuvrer système là. Il y a des gens qui sont capables de considérer comme une menace, il y a des gens qui peuvent le considérer exactement et comme une alternative peut-être qui amène nous et vers la vraie facilitation de services civiques que nous prenons dans la société. Menace dans quel sens? Nous comprenons que, par exemple, là où il y a un système qui est habitué exactement dans la centralisation de tout service, il y a des gens qui bénéficient de lui. Gouvernance électronique, après le même, impliqué avec l'autre moyen que les gens sont capables de voter. Implémenter gouvernance électronique dans le pays, ça va permettre que, au lieu que les gens aillent dans le centre de vote, et pour que s'il y a un document, du moins, mettez mail ou whatever pour le voter, ça va permettre que dans le centre de tabulation autour, de façon informatisée, digitalisée, les gens sont capables rapidement gagner information de combien de votes qui rentrent, tout ça. Mais il y a des gens en Haïti qui sont capables de toujours considérer ça comme une menace parce que, hey, ils sont habitués à un système, ou bien même des gens qui ont dit, OK, sinon, on vient avec gouvernance électronique, dans l'élection, surtout capable de gagner vol ou whatever, parce que, ou bien, les gens qui ont volé, capable de dire, il n'est pas facile encore pour voler, il est capable toujours une menace. Mais si nous pensons à pays, si nous pensons exactement à émergence, si nous pensons à développement, je pense que normalement, gouvernance électronique, c'est un bagage qui peut permettre que normalement nous faciliter non seulement la vie quotidienne, parce que y a des gens qui au Cap, par exemple, pas supposé, c'est Port-au-Prince pour le monter, pour y aller derrière un certificat bonne vie et mœurs, il y a des gens qui Jacques Mel pas supposé faire de même. Il faut que normalement, à travers gouvernance électronique, mesdames ça par exemple comme jeunes nous gain par exemple système qui pral implémenter côté que yo pral dire OK gouvernement mais qui ça nous capable offrir comme service nous gain business à offrir c'est juste rentrer dans un petit kiosque côté que moun nan s'il besoin un certificat bonne VMS li fait et puis immédiatement que li trouver qu'on est là nous même nous voyer exactement information ba gouvernement et puis gouvernement voyer information ba nous li pral permettre gens li saute mentionner même dans affaire d'Akadzo transfert l'argent yon a l'autre qui pral faciliter que normalement, si moi besoin de 50 gouttes pour la main États-Unis, vous supposez qu'il y a une capacité pour recevoir immédiatement en Haïti avec le système que normalement nous sommes capables de porter. I just want us to keep in mind, again, Estonia gained its independence from the Soviet Union in 1991, and it is leading the entire world in e-governance with its 99% of services being delivered to its citizens. That's beyond the US, that's beyond all these other Western nations that we like to cite as members of the diaspora. So what does that mean? As a government, you are leading, you're innovating. You're not necessarily looking at what everybody else is doing because they may have never even hit that frontier. And we have the talent in Haiti within the diaspora to do that. I also want to highlight that this very, 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 very small country in red that you see on the map, this is just 4 companies of many that come from Estonia. Paxful is one of the largest fintech companies in the world, one of the fastest growing fintech companies in the world. All of these companies have valuations at over $1 billion. They're considered to be unicorns. So at $182 million, $65 million, these are monies that, given that they come from Estonia, as large organizations, they're able to put these monies back into the country in which they come from that have allowed for them to go into market and provide services, not just to Estonia, but to the entire world. And we're talking about
these businesses in these other countries, but let's talk about entrepreneurs in Haiti. I've talked to a lot of entrepreneurs in Haiti who are in the tech sector. They're building incredible things, but they don't get the support, the publicity that people within the political space get. They're building things that are, you wouldn't even find here. If I did find it here, I would be investing millions into it. Those entrepreneurs are struggling to find capital to take them to the next step. They're not saying, oh, I need someone to install electricity. They're saying, I need capital. They have innovation out the wazoo, but we're not giving them the attention and the resources to support them. We have entrepreneurs in Haiti right now, people who are in the diaspora, who are choosing to be in Haiti, to build in Haiti, and they have, for over a year, struggled to register their business. Même exemple ça qu'il prend, c'est un number qui permet que normalement nous venons avec l'idée pour que nous capables d'implémenter, si c'est possible, et gouvernance électronique en Haïti, parce que lorsque normalement c'est un entrepreneur ou c'est un jeune haïtien ou besoin d'enregistrer un business, vous trouvez un peu de difficulté. C'est ça que fait, en premier, j'en ai discuté entre nous, et avant gouvernance électronique, nous pensons que normalement c'est service électronique. Mais cependant, service électronique, pour que un monde, par exemple, capable de dire, hey, moi besoin d'un background check. Faut que qu'on y a là, moi capable justement monter sur téléphone, moi voir information, by un third party, par exemple, et qui peut connecter ensemble avec un service l'État ou bien gouvernement, qui a accès pour ça, qui peut délivrer service là-bas. Alors, gouvernance électronique là non seulement permet que nous sommes capables de créer small businesses, which is petites et moyennes entreprises, qui peuvent créer exactement différents types d'emplois, et puis, il peut permettre que coût de dépenses que on est capable de faire, par exemple, pour déplacer la CAO, pour prendre un service Port-au-Prince, pour dépenser moins l'argent, côté que plus moyens qui circulent dans la communauté. Ça veut dire qu'il non seulement créer stabilité, en ce qui concerne l'économie et stabilité, par exemple, il vient créer une sorte de décentralisation tout, parce que normalement, chaque département, ou du moins chaque ville, ou bien communauté ou section communale, service qu'il a dû déplacer pour prendre exactement dans l'autre grande ville, l'y trouver dans la section communale, côté que là, il y a un mouvement économique qui est plus ou moins massif, qui peut permettre que la vie de la population plus ou moins facile on a daily basis. Digital infrastructure. En pile temps, nous parlons d'Haïti ou n'importe l'autre pays, nous parlons d'infrastructure, mais gagnons pas que nous oublions ou quelques fois nous parlons connaître que, okay. Sometimes when we refer to digital infrastructure or infrastructure as it relates to a country, we tend to forget about the fact that the entire world is evolving to a more digital world, and that we don't want for our own countries to fall behind the waylines. So we know we need electricity, we know we need renewable energy, we know we need ways to power the country. However, we also need to account for that we need digital infrastructure to be installed so that we can allow for computations to happen. We can allow for data storage, fiber optic cables so that we have internet 24/7. Most countries, including Haiti and countries in Africa, everyone has a mobile device. But in terms of having access to internet is just as important in order to make sure that you can facilitate all these digital services that you'll need to implement. And I just like to add, we do have a minimum of these things. Sometimes we say it's not enough, and so let's improve that. But any one of you can WhatsApp a relative right now in Haiti. Any one of you will have a relative who's on Facebook writing a comment or viewing this on a live stream. Those people need to, instead of being on WhatsApp, they need to have access to, again, register their business, do whatever services that they have to do currently in a physical way, do it in a digital format. There's enough resources for them to be able to do that on their phone. What's the penetration of mobile? There's 70% of people in Haiti have access to their phones and therefore the internet.
c'est dans le même sens ça que nous avancé avec l'idée dans mon Haïti sur, normalement, économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, c'est quoi? Dans la tête, non, c'est que même dans l'économie traditionnelle, tout le monde entend, si je gagne $100 là, actuellement là, je décide de payer chaque monde $1. Si j'ai 50 $, je prête exactement avec $50 pour moi. Mais cependant, si je gagne une connaissance, je décide de distribuer l'ensemble avec exactement 50 personnes. Connaissance là encore été pour moi, il y a une possibilité pour le multiplier. Avec gouvernance électronique, vous venez non seulement faciliter les gens pour que les aient droit à l'information de façon plus rapide, et puis ils viennent recevoir une éducation qui permet que normalement ils véhiculer l'information autour de eux-mêmes, côté que normalement des formations laborales et techniques pour le bal dans la communauté pour que les gens reconnaissent exactement non seulement que moi supposé utiliser le téléphone moi juste pour voyer WhatsApp message ou bien faire commentaire sur social media, mais aussi bien que une fois qu'il y a une série de bagages qui sont dans la tête, si vous arrivez en Haïti, vous parlez de gouvernance électronique, on est là, il est obligé à Google, il est là. Le Google, il y a une liste d'informations qui viennent et d'autres articles qui vont permettre que il y ait une chance pour apprendre à éduquer tête et de façon à ce que normalement pour la population nous capable jeunes surtout parce que nous avons exactement une population de environ 62% de jeunes. Ça veut dire normalement nous souhaitons qu'avec gouvernance électronique là non seulement les capables un mécanisme qui facilite la vie monde dans pays et plus ou moins direct et plus ou moins facile, mais lui permettent tout lui contribuer dans ce que l'on aurait encore appelé l'économie de la connaissance et qui peut permettre que chaque monde capable d'intégrer dans la société et de façon d'akadzo côté que nous allons aller vers le développement socio-économique qui peut permettre que le pays nous aller sur rail de développement. Normalement, Jean Dylan déploie services gouvernement de façon décentralisée. Nous sommes mentionnés déjà et gouvernance électronique là pour permettre que normalement nous décentraliser le pays. Décentralisation du pays. Dans le sens que, j'en ai mentionné tout à l'heure, si on a besoin de carte électorale ou du moins si on carte d'identification, il n'est pas obligé, s'il était la victoire ou du moins Savaillon, il n'est pas obligé d'aller dans le centre-ville là. S'il était Delma, il n'est pas obligé d'aller dans aller Pétionville et aussi bien si que moun sa te plein du nord ou bien Monouge à Cap-Haïtien ou bien Brakaïman, il n'est pas obligé d'aller dans le centre-ville au Cap. Il permet que normalement si moun nan tout li besoin gagne une information sur un certificat de mariage. C'est de même aux États-Unis ici, si moi besoin connaît si Britney mariée, Britney, I'm sorry, c'est très facile pour que normalement justement taper non li information et puis il y a un record donc paquet liste qui va venir et puis pour moi identifier. C'est même gens en Haïti nous souhaitons que si mon nan une série d'informations qu'il a besoin à travers gouvernance électronique, il est capable toujours trouver de façon plus facile et comme ça, j'aime dire là n'a toujours facilité la vie moun et nous les B6. So in 2010, let's go over some history. IDB, Microsoft Infusion, they attempted to launch an e-government platform. My intention when I came here was to find out who knew about this project and where is the status of this project. Very few, one person in this whole entire forum was able to give me information in regards to this. That is a problem. We cannot seek power and not understand our ecosystem, not understand what has happened in the past and what is delaying our progress. This was the solution and people recognized it. There are people in our community who know about this. This is not something new, but we have not prioritized it. We have not put enough attention to it. We have not discussed it enough. And we have not identified all those people within positions who can inform us about where we are with this delivery. OK. Citoyen, paysan, diaspora. C'est peuple qui fait pays. À répéter. Citoyen yo, paysan yo, diaspora. C'est peuple qui fait pays. Nous là. We're here, we've been here. And when I say we, I mean all of us. This is a call to action from La Jeunesse. We're talking to you.
We have been doing the work in Haiti, outside of Haiti. La jeunesse, we speak to each other. When we came to this forum, I had no idea what I was walking into, but we met fronts. And we said, we're gonna work together, we're gonna put a presentation together because we love to collaborate, because we love Haiti. Haitian culture is very similar to hip hop culture. Everybody wants to be Haitian. Everybody wants to be Haitian. I remember when I grew up in Queens, it wasn't okay to be Haitian. They teased me, I wore my ribbon proudly. You say bat moi, moi kase jolio. Pardon my French. This is us. I have always been a proud Haitian, always. Enough is enough. We're here and we're ready. And we want to take the time to commend all of the Haitian talent in Haiti that doesn't get recognized, all of the Haitian talent that represents us globally, because we're very passionate about changing our brand as Haitians. We are the leaders. We know this. Qui ça nous-mêmes nous voulons comme jeunes, c'est représentativité. Nous souhaitons que normalement, pour que à travers gouvernance électronique, nous pourrons permettre, moi, ensemble avec Demoiselle, nous sommes dans le débat avant de nous préparer la présentation, ça, nous avons discuté sur toute menace lorsque on entendait gouvernance électronique. Nous avons discuté sur raison qui fait que en pile haïtien qui a travaillé dans l'institution publique, qui a travaillé dans l'État, que au grand monde pas décidé exactement quitter place pour jeunes cadres, femmes conséquents, avec doctorat, avec maîtrise, qui gagnent dans tête une vision de société, un modèle de société. Nous poser questions et à travers gouvernance électronique, gens que nous parlons faciliter vie mon en Haïti, parle gain l'argent qui rentre plus, qu'on y a là parle vinn un système et comment nous relève de retirement. OK, côté que moun ça qu'on y a là, y a n'a bien l'argent pour nous dire OK, ou grand monde ou dans soixantaine et metti comme n'a bao pour fonctionner, fait place pour un jeune, fait place pour jeunesse là. Li normal nous connaît que leadership pas qu'à exister exactement sans monde qui pas une grande expérience. Nous-mêmes moi toujours mentionné, nous pas fait politique, nous pas politiciens, mais cependant nous c'est techniciens, nous c'est professionnels, nous avons une vision de société, nous-mêmes nous avons envie tout pour nous descendre dans le pays pour que normalement l'enrive Haïti, même gens la vie facile aux États-Unis là pour me prendre téléphone, moi connecté sur internet ou bien moi travaille remote, c'est sûr qu'on travaille remote tout. Moi t'as qu'à décider m'a travail remote États-Unis côté qui me travaille depuis là moi prends computer m'aller dans le pays. Mais faut que les m'river m'ta va gagner internet. Malheureusement l'arrive Haïti ou pas même gagner électricité ou pas bien internet. Avec gouvernance électronique, nous pensons que j'en pas faciliter la vie moun dans pays il peut permettre que non seulement l'argent plus circuler de façon plus facile et puis il peut gagner travail qui peut créer, peut gagner service électronique ça qui peut permettre que normalement des moyens qui rentrent dans déjà coûte l'état pour que l'état capable au lieu que li kembe yon série moun qui déjà exactement dans l'âge pour que yo ta retirer yo, li ta gen moyen pour dire ou ka retirer qu'on y a mais n'a toujours supporter fait place pour jeunes avec idées innovatives, jeunes avec idées technologiques, avec un modèle de société dans sa vision de vie qui peut permettre que normalement Haïti dans 25 ans capable plus ou moins belle et plus ou moins normale pour nous tous nous fiers des pays nous. This slide is about demonstrating that there's wonderful things happening in our community as Haitians all over the place. But I like to always put emphasis on the talent that's in Haiti. When I came here, my focus was who recognizes the talent in technology and entrepreneurship in Haiti. If I drop a name, who's the person who's like, oh, I'm familiar with the great work they're doing in Haiti. My issue is a lot of times those people are not recognized. We know the names of every politician, but we do not know the people that we say we're trying to help in Haiti. We do not know their names and the great work that they're doing, and we're not able to talk about it amongst ourselves. That is a problem.
If you cannot name the people in your community who's doing awesome work, then you need to do more work to get to know your community. They should be the first people you talk about, the first people you reference. The wonderful thing about being here, the thing that I enjoyed most was being able to have conversations with all of you guys. I think we do a great job, as Nita was saying. We just met. But we were willing to collaborate because we know we have a passion for Haiti. The negativity sometimes is easier to fall into and say that that person doesn't want to work with me. But we need to be able to realize that if we put Haiti first, everything will work out. So find people who are willing to put Haiti first. Nous avons exactement une question, surtout avec la très chère belle dame, mon exactement qui a une capacité, qui déjà mon qui fait partie de l'éducation et qui rassemble mon autour de lui, dans vision lui, dans façon que lui enseigner, dans façon lui interagir avec le monde et qui dans diaspora surtout, n'a dit bienvenue pour poser question qu'elle doit poser. Madame Bellab. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Premièrement, moi vle bow down and commend you for this great work. I want everybody here to understand this is something they put overnight in 24 hours. They didn't know what they were gonna do. They said, okay, let's come and see. And they've met friends and they get together and they work. This is brilliant. I love you guys from the bottom of my heart. But now, there is one thing I would like for you to understand. I was born and raised in Haiti. I said to everyone who knows me, who've met me, Haiti is my DNA. No one can erase that. And I love you for saying you've been in Queens. I was in New York for 5 years. I left to Florida for 35 years. I know what you've been going through. I know you really know tout Jean Frenchy. We but we remain proud Haitian. Gen moun ki gen problem sa avec nous parce que nous trop proud. Who the hell they think they are? Well, we are Haitians. M'apprécie travail nous en pile et I am willing and able to work with you guys because we have to move Haiti to the next generation. Préparer un plan social pour nous mettre en retirement. Yes. Pour nous take over pays to move forward. One thing I would like for you to understand. You n'a plus gros problème qui gagne en Haïti pour implémenter genre de technologie ça yo. Moun en Haïti pas adresse. L'homme de moun côté le rete et Aldelma 33 l'on fin monter ti mon vira à gauche ou pour un gros pile fatra pas li non. Deuxième nan. Prochain nan kafwa vira à gauche. This is our biggest problem in the country. In terms of infrastructure and communication, c'est bâti route. Right. Haïtien mo sote assez pour li lier. Il pas baili. Aux États-Unis nous avons ça eminent domain. Si l'État a besoin de faire une route ou bien veut faire l'hôpital, whatever ça veut faire, $100 million house wa, yo pral faire son tracteur sous lui. Et puis yo chita avance ou pas ça yo fou là et puis yo font chèque nan mel la pour find the next house. So, genre de système nous en Haïti, il crée plus de problèmes pour le développement pays. Pas gain infrastructure in terms of communication and route. Il y a des gens qui peuvent comprendre communication, route fait partie de communication. C'est là le commencer. Pour me sauter là, point A, mal point B, qu'on côté pour me passer. Correct. Si pas gain route, on va arriver là caillou, ou pas arriver là caillou. EDH qui a même problème non? Et l'autre département va devenir général le konya, c'était quand même longtemps qu'on a ce dîner pas. Mal nan dîner pas en Haïti. M'habite Delma 65, 75 et 65. M'ka marcher 5 minutes pour me sortir sur autoroute de Delma. Me dit directeur, mais gen de l'eau tuyau là carrément de l'eau potable. Il dit madame, faut acheter ni tuyau payer boss yo pour nous cal prendre le deux dans main line pour nous rentrer dans la caille 65 5 minutes de marche. Mais c'est quoi cette histoire? M'pa gen de l'eau potable, moun nan quartier pas gen de l'eau potable parce que l'état pas gan assez l'argent pour prendre petit tuyau dehors pour y vendre avec. Communication important, route important. C'est l'état qui peut commencer à mettre des lois en vigueur, loi là oui, il va mettre en pratique pour dire haïtien suspend mal construit dans le pays.
wache ti morceau de terre là, li pas bon. Son route yo pral faire là, son l'hôpital y a fait là, son fire hydrant yo pral mettre là. So faut nous commencer à rentrer dans conscientisation ça. Oui. In terms of communication and infrastructure, pour nous capable move forward. Again, my hat's off to you. Thank you. Thank you. Thank you so I'm much. definitely gonna address that. We need someone to translate for other people. I'm Can gonna- you? Yes, you can do. Okay, so for the non-Creole speakers, she basically brought up the example of in order to implement and to expand into this e-governance that we're proposing, there's a myriad of issues at the root. And it's centered around the postal system, the addresses, how the city is essentially planned and how you lay down the foundation of building and zoning. And she also brought up the example of eminent domain in the US, where if the government wanted to put a road or a bridge or a highway where you live, they just pay you whatever monies and then you relocate and they're able to open up the roads and allow for the citizens that are living in the area to get from one place to the other. She said at the root, that's the main issue that needs to be rectified. I'm very happy that you brought this up. Parce que m'chita en bas bouche grand monde tout le temps. These are the questions that we ask all the time. My brother is a postal worker. He's been a postal worker for over 20 years. He relocated from New York to Orlando. And one of the main questions I asked him literally just last week was, if you were to go to Haiti, because he grew up in Haiti, he was born there, what would you propose in terms of the postal system, Jean Haiti tracé, Jean Série de Ville tracé? What would you propose as a solution to make it better? Because how are people getting their packages? What address are people putting when they're applying for something? Because we have to think about these things if we're going to put an electronic system in place. And we're saying that we're going to fix the problem. And now we put a kiosk and the person goes up and they're going to do their background check. They have to enter an address. What address are they putting in the system? Even down to zoning and licensing. Zoning and licensing, those laws and policies need to be enforced. When someone passes away and somebody has a piece of land, where is this information recorded? I've heard many stories, whether it's people that are in Haiti, diaspora, like, it's a mess. Mais c'est pas seulement en Haïti que it's a mess. États-Unis a le même problème là tout. So the digitizing, pour digitaliser toute information ça, l'état fait plus facile. So it doesn't matter where you are, if you're in US, if you're in Haiti, if you're in wherever in Canada, and there's some information, you can rely on that information specifically on the blockchain blockchain, capable provide a form of security. They don't know what blockchain is? A form of security to make sure that if someone has a piece of land, that information is recorded and you can't change the information to say that you own the land. What's listed is what's listed. And that way we know that if something, so that that way we know that it's fair and it's just and it's abiding by the law. Go ahead. Again, the question is about information, data, and where that data is stored. I spoke to an urban planner because I had someone who reached out to me who wanted to start a smart city initiative in Haiti from a municipality that he's, Gile. I brought in the urban planner because I was like, okay, I'm in tech, but that doesn't mean I'm an urban planner. So I need to find out people who have this expertise in terms of planning a city. One of the first things she wanted to know was, is there a map? So in city government, we use GIS systems, right? So again, is there a map, digitization of the land, terrain, Haiti? You cannot we cannot address that without first looking at how we digitize that information. So it goes back to, do we prioritize this digitization of information in regards to Haiti? I have another question. Good morning, ma'am.
By the way, I want to extend my congratulations to the youths who are the leaders of the world. My question to you, how will you get the financing to push this idea? Because I have worked since high school to make Haiti better, to give Haiti a better image on the contrary of what is given to us. I want to know if you have a plan to write grants or to submit your vision to multiple organizations. And you don't have to stick with only Haitians. It can be from anywhere in Africa, in Europe, anywhere you can get the financing. Tell me the plans, because we have great ideas, but usually it's hard to implement because there is no money. My plan and my wish to you guys, Haiti is on you. You got to do the job. Tell me about the financing. Bon, commencer pour me dire. Premièrement, nous avons exactement ça que les business personnels, nous. Mesdames, nous dans tech, et moi-même, pas dans tech, mais cependant, en tant que businessman, nous entrepreneurs, nous avons business personnel, nous. Ça nous présente là, c'est pour nous, nous voulons implémenter pour quoi nous. Nous voulons que pour le gouvernement Haïti, considérer gouvernance électronique qui pourra permettre que qu'on est là, si à considérer nous-mêmes, nos cas travail de concert avec eux, qui pourra permettre que nous venir avec petites et moyennes entreprises qui ont rapport avec informatique, électronique, côté que normalement service ça est plus facile dans la population. Nous-mêmes comme jeunes qui ont petit cop nous là, nous avons matériel que nous voulons acheter pour dans le pays pour nous installer business. Mais ça qui est plus important, c'est le gouvernement. C'est ça qui fait, moi toujours souhaité qu'il y en Haïti, moi te dit l'autre jour, il y a des nègres qui dans politique, sorry pour me dire, quoi me sauver. Moi m'te chitayon là avec un sénateur, il pas même connaît comment pour use un computer pour utiliser Microsoft Office. Ou besoin monde qui éclairé, ou besoin monde qui a vision, monde qui ouais comment monde vivre, qui va dire OK, si moun a vivre tel gens, m'te tel côté me vivre tel gens, me souhaiter haïtien vivre comme ça tout. Est-ce qu'on connaît des nèg qui rentre dans le pouvoir qui pas de jambe qui ont robinet qui couler sous tête pour gagner de l'eau, ou pensez que c'est important pour lui pour comprendre que dans la communauté, dans le pays, supposé qu'il y a un système, Jean-Madame n'a pas mentionné là, supposé qu'il y a un système de l'eau potable qui vient la caille pour que normalement il vire le bouton et puis de l'eau tombe sous tête lui. En pile nan yo pas bail ça important. C'est ça que fait nous-mêmes dans diaspora, nous éduquer, nous former, nous pas supposé rester dans stade palais. On regrouper nous ensemble même, ça nous fait là son exemple vivant. Son exemple vivant en tant que jeune, moi ouais dynamique, moi dis hey, telle idée nous gagne, moi te gagne telle idée ça tout. Let's come up together. On font bagay, on présenter un bagay pour que normalement moun yo ka ouais à travers nous-mêmes on regrouper nous. Pour que vision nous gagne d'Haïti en ça qui Haïti dans que nous ka délivrer. C'est dans quoi Haïti nous tout a prévu. On nous fait rêve la réalité ensemble. I want to answer your question directly. There are hundreds of organizations that are Haitian owned, nonprofit organizations. You saw 3.8 billion in remittance. The main thing is implementing a procurement system. So that way, all of the budgets that are passed for the specific cities that have specific projects that need to be worked on and have budgets allocated to it, we'd be able to put a system in place so that we can have a certain level of accountability to deliver on those services. So yes, we definitely have a plan in place for that. Thank you. One last question and then we're done. Merci. Moi-même, moi, c'est Marc Pierre, juriste de formation et avocat de profession également et professeur de langue. Bref,
d'abord, moi, je voulais féliciter nous. Nous faisons un travail extraordinaire. Nous faisons un travail hors pair et Madame Belab a mentionné que c'est en pratiquement 24 heures de temps. Et son travail extraordinaire. Maintenant, moi-même, une suggestion que je fait nous, c'est que travail, ça, c'est un travail que nous avons besoin d'aller à la base pour nous faire. Nous devons rentrer travail, ça nous doit comme si inclure un aspect éducation. Alors, on va dire nous devons suggérer, corriger, nous suggérer que nous incluons un aspect éducation. Qui genre, c'est-à-dire que on programme de promotion de e-activity, e-governance, e-services, côté que nous sommes capables de gagner des écoles que nous ciblons, bien gagner des émissions que nous ciblons pour nous instruire et former jeunes cabinets. Pour qui ça? Excusez-moi le nom. France a mentionné que ou bien député ou bien leader qui part connaître le bagaille. Mais moun ça nous perdu déjà, nous pas récupérer. Nous pourrions aller avec si moun cap venir pour nous commencer à apprendre yo genre de activité ça, genre de méthode ça, genre de démarche ça, de sorte que vous grandit avec lui. Donc suggestion PAM, c'est que nous incluons, que nous incorporions un aspect éducation côté que nous marché faire promotion dans les écoles, nous marché faire promotion pour genre de démarche ça. Moi, quand on dit ça, Souhaitez-nous succès. moi, quand on dit ça, parce que the last slide is gérer tifler yo. Malheureusement, nous n'avons pas grand le temps. Yeah, so in reference to your comment, this is about the knowledge economy. And this digitalization of information is exactly what's needed to make it accessible, to make this information accessible from the youth to the grand monde. And the thing is, we are engaging people. There are Haitians in Haiti right now who already are doing that work in terms of educating on how to get a digital transformation in their country. We just have to reach out to them and talk to them. Thank you so much for your time, and I appreciate your patience. Okay, let's go, folks.
to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. And every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, my country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing.
land where my fathers died, land of the Pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when they come up, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Madam. Thank you. Thank you for helping us recognize one of our national heroes, Dr. King, who left with us his legacy for fighting for freedom. Merci pour reconnaître Martin Luther King qui était avec nous, héritage. Merci. And on this day, we spend our day of service as you spend your day of service on the unification of Haiti. Sous jour ça, nous passons journée de service ou sous unification de Haïti. Since the accord decision on yesterday of your selection for president and prime minister, Depuis hier, décision nous te prend pour président avec premier ministre de Haïti. this morning nominated President Jean Fritz. Matin, nous nominé président Fritz Jean. Did make a call on Twitter, social media, asking for peace and unity in Haiti as we approach the 7th February deadline. Il postait un message sur Twitter matin. Il demandait pour nous gagner la paix avant jour 7 février qui va approcher. In the last 24 hours, I've discussed with the American, Canadian, and French ambassadors. Nous discutons avec Américains, France avec Canada, ambassade de l'Amérique, France avec Canada. They all are concerned about the potential for instability as we approach the 7th February date. Yo te gen conseil de stabilisation de Haïti avant n'a pas approché date 7 février. They also made me aware that political groups that are still in Haiti, two primary groups, I won't mention their names, they'll continue to negotiate on a similar path of an accord that you have reached. They have many similarities
and they have not decided yet, but they continue to deliberate among themselves in Haiti. Même gens, il y a plusieurs organisations politiques dans Haïti qui réunissent pour faire même accord que nous te prenons dans le week-end ça là. Il y a un peu de similarité. Répétez s'il vous plaît. Point commun. Ils continuent pour délibérer parce qu'ils n'ont pas prendre décision. Their concern is that the Louisiana court, if I may, and the accords in Haiti can work together in collaboration to bring the people together. Notamment pour accord qui en Haïti avec Louisiane, accord de Louisiana qui ici, viennent ensemble pour collaborer sur une pour une unification de pour faire une fusion pour un seul accord. Merci. The French and the Canadian has agreed to have a virtual call with the Louisiana court. La France et Canada font un agrément pour faire une conférence avec l'accord de Louisiana. As well as the United States. Avec les États-Unis. Ambassador and Western Hemisphere director is working for a meeting between the Louisiana court with the U.S. State Department. Avec avec ambassade dans les États-Unis, ils ont tout fait un agrément pour venir dans une conférence avec le département de d'État. Merci. You're doing good. I'm trying. Girl from Brooklyn, you're doing good. Queens. Queens. Okay. We will go to the local press. Any questions from the local press? Est-ce que nous t'avons invité qu'il y ait n'importe question avec la presse locale? Any questions from the local press? Est-ce qu'il y a n'importe question? The question is, the question she asked is, what are some of the points of this accord that the group will be taken back to Haiti? When I'm done, I'm going to ask the accord to come up and address the press. And that'd be I'll just cap it for you. There's emphasis on this group to have the interim government be established around 7 February. Priorité 1, c'est pour installer un gouvernement pour 7 février. That was the first big decision. The second one is Ça, c'est la première grosse décision qui te prend dans l'accord. the second decision for accord in this accord is the determination of when the election will happen. That is still being discussed among the delegates. Deuxième grosse décision qui te prend, c'est qu'il est pour faire élection, il toujours délibérer sur ça pour prendre décision. And the other issues, the issue of security. Troisième décision, c'est qui j'en peux adresser sécurité. Because we can't get to security, get to the election unless the security is increased. Yo pas capable arriver pour faire une élection si que pas assez sécurité dans le pays. The international community is working in Haiti now. Communauté internationale a travaillé dans Haïti konya. And in 2 days, the Canadian Minister for International Affairs will host an international conference on security in Haiti.
Ministre de Ministre des Affaires internationales du Canada a fait une conférence pour discuter sécurité en Haïti dans 2 jours. There is much interest in the written resolution for members of this accord Gain intérêt dans membre de accord ça pour arriver dans une résolution to have representative in the interim government. Ça va? pour être capable de gagner représentation dans le gouvernement interne. Okay. Any other question from the local press? If there's none, I'll ask the delegates to come up and there's one. Bonsoir. Est-ce que il y a une décision bon côté comité international là pour retirer Ariel Henry avant 7 février pour remplacer le par on a que nous choisir? Yes, is there a decision to remove Ariel Henry before the 7th of February? Not that I know of. No, not that I know of. Li dit non. Et puis est-ce que il y a 2 accords en Haïti qui 2 accords majeurs, il y a l'accord de Montana et l'accord de la primature. Est-ce que nous prêts pour nous faire une fusion avec tout accord ça pour arriver à un seul accord? Oui, nous te dit que so 2 accords que cap fait discussion en Haïti. Oh, I'm sorry. I'm sorry. He asked the 2 accords. There are 2 accords in Haiti. One is Accord Montana and qui j'en deuxième dans le de Mathieu. Primature. Ariel Primature. And what he's asking is there a plan to unite those 2 accords that are in Haiti with this initiative here? First, from the reports I've got this morning, they're having problems in Haiti because they're not agreeing on a prime minister, a president and a prime minister, or a committee. And they're very... Il dit comme ça que gen problème notre bois avec 2 accords ça yo parce que yo pas d'accord avec sélection pour président avec premier ministre là. So toujours une discussion de aussi pour utiliser un committee. So, I'm sorry. Un collège aussi pour avancer avec un premier ministre avec président. I think the Louisiana Summit Accord have leads the way for a path forward. And hopefully this will be, a similar accord will be decided on among the groups in Haiti. Then we would be able to collaborate with them. Okay, il dit que accord qui était passé dans week-end là, il t'a souhaité que les capable faire route pour l'autre 2 accords yo notre mois cap toujours discuter, so nous capable collaborer ensemble pour nous faire une fusion pour nous capable avancer. If it's one thing I would suggest to all Haitians is remember your motto, strength and unity. You will survive together or fail separately. Thank you. I would like the, wait on, sorry. Did you need me to translate that? Il dit qu'on ça l'État ba un sujet pour peuple haïtien songer. En suggestion pour peuple haïtien songer que songer phrase que la union fait la force et there's strength and unity. Non, dernier partie qui est plus important. Nous vivons ensemble. C'est soit nous réunis ensemble. C'est soit nous réunis ensemble ou bien nous tous perdus graine par graine de façon pas. Merci. Faut-il comme là. Premièrement, nous, ça tu applaudissements ça trop petit. Comme un Haitian American, première fois laisser pour bagaille. We want to invite the delegates. If any of you have comments, 2 minutes, please.
Delegates, 2 minutes, please. Come on up and make comments if you wish. Dans le moment ça, nous voulons inviter tous les délégats pour faire un discours. S'il vous plaît, 2 minutes pour chaque, 2 minutes pour chaque délégat qui voulait déléguer, qui voulait bailler. Thank you very much. Oh my goodness. Thank you. 2 minutes. Seulement sur ça qui n'a pas OK. Encore une fois, nous remercions tout le monde qui fait déplacement. Nous travaillons avec délégués et jusqu'à matin, encore une fois, nous continuons à taper, mettre l'idée ensemble pour nous bâtir définitivement dernière résolution qui est censée articulée par tout accord, que nous sommes d'accord sur une base que majoritairement parlant, il y a pile similarité, nous devons mettre ensemble. Côté nous avons un point de désaccord sur proposition, nous sommes arrivés, je ne moyen pour nous écarter position ça. Nous avons décidé, nous avons voté hier pour que nous mettions camper une proposition de gouvernement qui éventuellement libéral passer dans le processus d'acceptation parce que là, ou nominer un monde, ça va dire que le accepter automatiquement. Les gens doivent accepter, comme ça, les gens doivent décliner. Donc, les gens process pour ça faire. Ça mettait nous en position pour nous montrer que nous n'avons pas aucun intérêt parce que nous votons pour des gens que peut-être nous ne connaissons pas s'il n'y a pas accepté l'action à décliner. Bien évidemment, responsabilité que ça demande pour que nous-mêmes qui avons à cœur intérêt pays d'Haïti, nous avons fait jugement nous sous critères. Nous avons des critères que nous avons préétablis et critères, ça c'est eux-mêmes qui sont jusqu'à la preuve du contraire. Maintenant, puisque c'est délégués qui représentaient plusieurs organisations, qui représentaient plusieurs mondes dans la société, il y a des engagements devant la nation et devant le monde qui va au mandat pour venir ici. Dans ce sens, je pense que c'était de bon gré que moun sa yo constitué en comité permanent, bon en fait des provisoires, mais il y a une consistance pendant la période transitoire là, pour que recommandations que vous faites à gouvernement, ce n'est pas une imposition, recommandations que vous faites, que vous tenez en compte. Maintenant, une fois que le gouvernement s'est installé, avec des démarches qui a faites pour que les amis, nous, membres dans la diaspora, acteurs politiques en Haïti, pour que nous viennent participer dans le processus pour permettre que nous implémentions le plan ça pour Haïti. Ce n'est pas un processus pour nous dire que le ouvert et puis le fermé. C'est un processus qui est ouvert, qui peut-être a fermé le Haïti comme sur deux pieds. Donc, il y a un pile temps, il y a un pile motif pour que l'autre monde vienne joindre. Maintenant, nous sommes d'accord sur base que l'accord de Louisiane, pas un accord diaspora, pas un accord politique Haïti, pas un accord de monde qui a intérêt dans Fidjan, c'est un accord pour l'unité haïtienne. Donc, quel que soit le monde qui a à cœur problème avec ça que nous avons articulé, c'est moment ça pendant que nous avons une période d'incertitude, nous ne sommes pas ce qu'on est ça qui va arriver, pour nous venir, pour nous mettre l'idée nous ensemble pour nous continuer à résoudre le problème là. Un bagage qui est évident, c'est que nous sommes tous conscients que arrivé à 7 février, peut-être qu'il y a un vide institutionnel total. Et nous ne pouvons pas ça qui arrive.
et nous pas souhaiter que c'est pantan sous une situation intenable. Ça fait que je toujours dit que c'est avant de mélanger ou ranger cabane. Nous-mêmes, dans Louisiane, c'est sous concept pied coup de prendre devant, parce que laissez malheureux, là où pas un gros pouvoir, obligé de prendre devant. Donc, nous devons prendre devant comme pied coûte, mais ça va veut dire que c'est nous-mêmes qui devant. Donc, il y a un espace pour nous faire l'ensemble et déléguer et constituer un conseil, un comité qui a toujours bail de suggestions à travers feuille de route que il y a particulier qui évidemment est adressé avec le gouvernement, président, premier ministre, whatever it is, but nous sommes d'accord sur base que faut nous gagner en position de participative pour que le travail que nous venons faire, que nous articuler, et c'est sous base à nous voter pour que le travail soit même qui respecte. Donc, par contre, il y a des gens qui ont des questions spécifiquement pour nous-mêmes qui sont porte-parole groupe là. Donc, nous avons adressé, quel que soit mon assemblée, pour permettre que nous clarifier de points et pour nous connaître qui côté nous y et côté nous voulons aller. Excuse-moi. Briefly, comme pas interprète, et pour les gens qui sont là, je si vous pouvez m'interpréter ou pas l'anglais. OK. Oubliez ça. OK. Maintenant, in few words, what I have said, I will not be able to be that fluent in English. But in few words, we have worked as a committee on nominating a president, a prime minister, and to set up a frame through our resolutions. So partly our job is almost done. The second part will be to make sure that the blueprint that we're gonna propose to the coming government, we will have a say in the following to make sure that what we agree on as a collective accords will be taken into consideration. So if there's any question, and as far as to our job, what we are doing, what would be the next step, as the general stated before, we're in a process right now of building allies with the international community, so hoping it can bring fruit to what we have to say. So, you want to say something? Merci. Let me. I'm going to use the microphone to try. Au nom de tout représentant accord unitaire de la Louisiane, on behalf of the representing delegates of Louisiana Accord, non non peuple haïtien, on behalf of the Haiti people, et en tant que porte-parole, and as a speaker of that committee, n'a remercié et félicité we would like to thank Général Wissel Honoré General Wissel Honoré pour dévouement, for his dedication, pour l'amour, love, et expérience li, and his expertise and experiences. Il te mettait à disposition toute délégation qui était sortie en Haïti pour nous travailler ensemble et faciliter réussite sommet ça. So the effort is put forth to facilitate the success of that event. Peuple haïtien dit merci pour l'amour que l'éprouvé que le pour people from Haiti express them love au pays d'Haïti. The same love that you express for Haiti. Je remercier et féliciter toute
organisations politiques, organisations et associations, société civile haïtienne dans la diaspora, un peu partout à travers le monde, qui ont même réfléchi, mettez sous pied go activité ça, dans le moment où Haïti est sur une pente descendante, Haïti dans une situation difficile côté bateau à se couler, en tant que monde qui remet la caillou, ils ont montré que ils concernés dans le problème la caillou, ils ont réfléchi comment ils étaient capables de réunir nous ensemble, peuple haïtien, pour que nous travaillions sur gros accord ça que nous jouons entre nous et sur des choix que nous faisons qui sont capables de servir à utile pays. Nous avons passé un bon temps à travailler. Nous avons travaillé sur plusieurs sujets et je dis, nous arrivons dans fin travail. Nous. We have been working on many topics, and today will be the end of the collective work that we've been doing in terms of that. Oubliez nous travaillons en pile pour nous arriver et accoucher un accord unitaire. We worked on to put forth a unity accord. Et moi, je pense que nous, dans la phase finalisation accord ça, dans sa à contenu accord. We are on the process of finalizing the stipulation of parce que resolutions. Je une entente sous appellation cette une. Finding a common name was one step. Mais contenu accord c'est un lot. Content is another step. Moi je pense que ça qui intéresse tout le monde sur accord unitaire, c'est ça qu'on a accord, c'est contenu accord. And I believe that's the essential part of that accord. Nous travaillons en pile parce que pendant nous avons identifié ensemble problèmes qui mettaient Haïti dans la situation ça, nous avons travaillé pour nous jouer une solution à problème ça. Et c'est tout ça qui pourra le faire partie de contenu accord tant sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan environnemental. En gros, c'est ensemble ça sur le plan sanitaire, c'est ensemble point ça qui pourra faire partie de contenu accord et nous identifier tout gros moyen qui doit traîner derrière et identification point ça pour nous capable et porter solution que nous avons cherché dans le pays d'Haïti. We work on identifying the issues, but also to find resources to address those issues on our work task force. Donc, finalement, on a dit tout le monde merci qui t'a fait déplacement sorti un côté à l'autre haïtien frère nous pour que yo te capable venir encourager joindre une entente entre nous et nous tout ça qui intéresse nous le travail faut ou espérer résultat n'attend matérialisation sur les concrétisations travail ça que nous devons faire dans terre Louisiane n'attend que résultat et nous souhaitons que résultat les positifs les appliquer effectivement dans la décision nous prenons dans Louisiane.
OK, so au fait, c'est point final là, même parce que il y a deux points qui étaient extrêmement importants que certains membres de la délégation ont voulu que m'adresser. Nous sommes conscients que disposition que nous prenons pour nous informer Haïti de choix qui étaient faits de venir avec un peu de tension, qui est compréhensible. Mais toujours une condition parce que rumeur tout les c'est important que tu pour adresser. So I will translate in term in a minute. So je pense que nous rendons compte que il y a plus de questions qui sont toujours adressées avec général là que avec comité. C'est comme des gars nous c'est décision qui prend pour choisir président ou ministre, c'est ta décision générale là au lieu que c'est décision comité. Est-ce que je correct là après ça? Parce que si on a une délégation qui a une mission pour faire un job, parce que, excusez-moi? Yes. OK. So, l'essentiel, c'est que nous pensons que ça, c'était important pour que nous t'ayons laissé. Donc, si il y a une autre question sur ça, nous t'ayons abordé, mais sinon, nous finissons. Thank you. OK. A question was asked earlier about security. We will not discuss security in a public way. It would be inappropriate to put some of the demands that we'll be making and requests with the international community to have that published in any given way. But we hope that the people in Haiti will get united, that this accord will speak with the other accord and find out where you have common ground. Come on up, Pastor. I lost my other interpreter. They keep quitting on me. And you're gonna have to go back again. So I think unity and collaboration between the Louisiana Accord and the accords in Haiti. Je pense que unification accord que nous fait que nous joignons Louisiane avec ça qui a fait en Haïti. Hein? You represent 80% of the people, they represent 20% of the people. Nous représentons majorité monde, majorité voix exprimée en Haïti et eux même représenter l'autre là. But we must have mutual respect. Mais avec respect que ça mérite, mandé. Because they have traditional power. Parce que eux-mêmes ils ont un pouvoir traditionnel. The international community has listened to them. Communauté internationale l'entendait yo. Because you were not united. Parce que nous-mêmes parce que nous pas de unité dans mi-temps. C'est ça qui fait une force à un moment de la. The Louisiana Summit et sommet qui fait là en Louisiane have given a chance for 80% of the political voice in Haiti to be heard. Accord Louisiane te offre une plateforme pour que ces majorités voix haïtiens et politiques qui t'est exprimé. So again, security. Encore une fois, aspect sécurité is a requirement to have a free and fair election. C'est un instrument important et fondamental pour une élection dans le pays d'Haïti. Security is important for food and medicines to get to all parts of Haiti. Sécurité est tellement important même pour manger toute bagarre de première nécessité pour arriver jeune population faut gain sécurité. Security is important for businesses. Sécurité est importante pour business fait dans le pays. I was talking to a gentleman yesterday in Haiti, and all of the places in this pretty large city he was driving through, the businesses were closed before dark. J'ai parlé avec un jeune gens en Haïti hier,
avant soleil coucher, tout le monde entre dans la cachette. That means people are not working. Ça veut dire que pas de monde qui travaille dans le pays ça. So we must demand security. Nous devons jouer une sécurité. We have had discussions with people in Washington and put it on social media. Nous avons une conversation avec un gros gardien dans Washington. That the United Nations que les Nations Unies use the international courts utiliser les forces internationales to issue warrants to the gang leaders. Pour mettre mandat des Nations Unies fait initier une démarche pour mettre mandat derrière toute gang qui est en Haïti. This has been done many times before. Ça a été fait déjà avant. These warrants are international, issued by the International Court. Et mandat international, c'est des mandats qui issus par la Cour internationale. And it allows the country of Haiti in collaboration. Et puisque la juridiction pénale internationale, ils permettent que la justice haïtienne to rendition these people to the International Court in The Hague. Pour remettre moun sa yo le tribunal international pour juger yo devant la tribunal la cour internationale. Who will try them? This is what we've asked for. C'est ça nous demandons nous-mêmes. This still has to be done. Il y a pile d'autres bagages que nous demandons que vous devez faire encore. It's imperative that you collaborate with the other accords in Haiti. Et c'est ça fait que l'impératif pour que l'autre accord en Haïti nous jouons une collaboration collective. That they include a similar thing in their resolution. Pour que ils incluent même bagage n'a demandé dans la résolution qu'il a fait. So a friend of mine was in a coffee shop in Washington D.C. this morning. Et mon l'autre ami personnellement qui était à un café somewhere Washington quelque part dans Washington. And he overheard two people talking. Et dans ces conversations que vous entendez en bas, that the Department of Defense was looking for Creole speakers. Que département de la défense a cherché monde qui parle créole. So, donc qui donc? Gang leaders?